Hoy te presentamos al renovado SEAT Toledo MK3 2026. Un modelo que vuelve posiciones como una de las berlinas compactas más equilibradas del mercado. Con una mezcla de diseño actualizado, tecnología funcional y eficiencia probada, el NUEVO Toledo permite más de lo que aparenta. Desde el primer vistazo, el exterior del Toledo 2026 sorprende por su sobriedad elegante. El frontal recibe una parola más estilizada que combina con unos faros LED afilados para dar una sensación de modernidad sin estridencias. El capó es más esculpido y las líneas laterales ofrecen una silueta limpia y aerodinámica. No busca llamar la atención exageradamente, pero sí transmite madurez y presencia. La parte trasera ha sido rediseñada con ópticas LED horizontales, que aportan continuidad visual y una sensación de mayor altura. Sus nuevas lentes de aleación, disponibles hasta en 18 pulgadas, completan el look refinado pero accesible. Pasando al rendimiento, el Toledo MK3 sigue apostando por la eficiencia. Está disponible con motores turbolimitados de 3 y 4 cilindros, con potencias que van desde los 110 hasta los 150 caballos. La conducción es suave, predecible y muy cómoda, perfecta para la ciudad pero también apta para carretera. Gracias a la plataforma ligera y bien equilibrada del grupo Volkswagen, el Toledo ofrece una buena respuesta en curvas y una estabilidad notable. Además, con un consumo mixto que ronda los 48 litros cada 100 kilómetros, es una opción ideal para conductores que buscan ahorrar sin sacrificar prestaciones. Al interior del Toledo 2026, sigue una filosofía clara, simplicidad inteligente. Todo está donde debe estar. El nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla central de 9 inches ofrece una experiencia rápida y intuitiva, con conexión completa para smartphones. El diseño del salpicadero es limpio y aunque no tiene lujos exagerados, los materiales son agradables al tacto y resistentes. El espacio interior es uno de sus grandes puntos fuertes. Hay amplitud para 5 pasajeros adultos y un enorme maletero de 550 litros, ideal para viajes en familia o el uso diario. N. El apartado de seguridad, SEAT ha dado un paso adelante. El Toledo 2026 incorpora asistencia de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia con detección de peatones, control de velocidad adaptativo y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También incluye control de estabilidad, múltiples airbags y una estructura reforzada que mejora la protección en caso de colisión. Todo esto lo convierte en un modelo fiable y seguro, incluso comparado con competidores de segmentos superiores. En resumen, el SEAT Toledo MK3 2026 no es un coche que intente ser llamativo o revolucionario. Es un coche pensado para quienes buscan un transporte práctico, eficiente y cómodo, con un toque moderno. Perfecto para familias, jóvenes profesionales y cualquier persona que quiera un sedán con el respaldo de una marca confiable.